నమస్తే ఫ్రెండ్స్, నేను మీ అక్షయ్. మీరు చూస్తున్నారు ఏకే టెక్ ట్యూట్స్. మరి ఇవాళ వీడియోలో పోకో X3 అయితే అన్బాక్స్ చేసేద్దాం. మరి అన్బాక్స్ చేసే ముందు ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా లైక్ అయితే చేసేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. మరి ఇవాళ వీడియోలో మనం పోకో X3 అయితే అన్బాక్స్ చేసేస్తున్నాం. వచ్చేసరికి మనకి ఫోన్ అయితే ఉంది. ఫోన్ వచ్చేసి ఆసమ్గా అయితే ఉంది. సరే, ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇందులో వచ్చేసరికి 33 వాట్స్ ఛార్జర్ అయితే వీళ్ళు పెట్టారు. ఇది వచ్చేసి 33 వాట్స్ ఆరెంజ్ కలర్ అయితే ఉంది. దీనికి పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇది వచ్చేసి టైప్ సి అనుకుంటా. టైప్ సి కేబుల్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. ఫుల్ ఆరెంజ్, వైట్ ఆరెంజ్. సరే, ఇంకా బాక్స్లో ఇంకేమీ లేవు, పక్కన పెట్టేద్దాం. ఫోన్ అయితే మనం ఇప్పుడు ఫోన్ అయితే తీసేద్దాం. ఓకే,
దీని క్వాలిటీ వచ్చేసరికి పాలికార్బోనేట్ బాడీతో అయితే వెళ్ళి ఇచ్చేసారు. సరే, మనం ఇది స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటో చూద్దాం. అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్తున్నాం. ఇది వచ్చేసరికి ఆండ్రాయిడ్ 10. స్పెసిఫికేషన్స్ చూసినట్లయితే ఇది 6GB వేరియంట్, 128GB. ఇది వచ్చేసరికి ఆక్టోకోర్ ప్రాసెసర్. ఇది వచ్చేసరికి ఆండ్రాయిడ్ 10 వర్షన్, MIUI వర్షన్. ఇది ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వచ్చేసి ఇది 128GB. కెమెరా చూసుకున్నట్లయితే మనం ఇందులో నైట్ మోడ్ ఇచ్చేసారు, 64 మెగాపిక్సెల్ మోడ్ ఉంది, షార్ట్ వీడియో మోడ్, పానోరమా, డాక్యుమెంట్స్ మోడ్, వ్లాగ్ మోడ్, స్లో మోషన్ మోడ్, టైమ్ ల్యాప్స్, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్, AI వాటర్మార్క్, లాంగ్ ఎక్స్పోజర్, క్లోన్ మోడ్. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.